Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum A-rahmatullah. Hello viewers, this is Mahmoud Haq talking from my YouTube channel called Hawks English Bay. This is the 5th tutorial of my channel. I have already uploaded 4 tutorials. And the topic of those tutorials was person at a glance, the first tutorial, and another 3 tutorials were on the topic of classification of sentences, part 1, part 2, and part 3. In my previous tutorial, I told you that I will upload another tutorial on clauses, different kinds of clauses. So I am going to upload this tutorial today. So let's look at the very first page of my tutorial channel, gather knowledge from the cradle to the grave. Actually, it is the slogan, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো. Let's look at the topic of today's tutorial. Yes. You can see here the topic of today's tutorial, different kinds of clauses. Different kinds of clauses. Dear viewers, I am going to discuss this topic, different kinds of clauses today, because this topic or clauses are closely related to simple, compound, and complex sentences. These are the 3 kinds of sentences according to structure. So let's start. But before starting the tutorial, I want to make you all one honest request. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe my channel. Press the bell icon and then press all button to get all the tutorials at first. So let's proceed. Different kinds of clauses. At first, I want to give you some preliminary concept on this topic. Here you can see preface or bhumika or upokramonika. The topic or chapter clause is very important in English grammar because it is very closely related to simple, compound, and complex sentence. While learning simple, compound, and complex sentence, a clear conception about clause is a must to have. অর্থাৎ ইংলিশ গ্রামারে ক্লজ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সিম্পল কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সিম্পল কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শেখার ক্ষেত্রে ক্লজ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা আবশ্যক। A clause can act as an independent sentence and can express a complete sense, or it can also be used as a part of a bigger sentence, depending on other clauses. Actually, there are multiple uses or functions of clauses in English grammar. অর্থাৎ একটি ক্লজ একটি স্বাধীন বাক্য হিসেবে সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে অথবা অন্য কোনো ক্লজের উপর নির্ভরশীল হয়ে কোনো একটি বড় বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সত্যিকার অর্থে ইংলিশ গ্রামারে ক্লজের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। অর্থাৎ একটা ক্লজ নিজেই স্বাধীন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং একটি ক্লজ একটি বড় বাক্যের মধ্যে একটি ছোট অংশ হিসেবেও কাজ করতে পারে অন্য একটি ক্লজের উপর নির্ভরশীল হয়ে। So let's go to the next page. Definition. Let's look at the definition of clause. A clause is a group of words that contains a finite verb. Jesse Nesfield বলেছেন, a clause is a group of words that contains a finite verb. Again, অর্থাৎ ক্লজ হলো এমন একটি শব্দগুচ্ছ যার মধ্যে একটি ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। ভার্ব কথাটি চলে এসেছে ফাইনাইট ভার্ব। There are different kinds of verbs actually. I will make tutorials on verbs also later on. Another definition, a clause is a group of words that contains a finite verb expressed or understood. P.C. Dash, another famous grammarian. He has told that a clause is a group of words that contains a finite verb expressed or understood. অর্থাৎ ক্লজ হলো এমন একটি শব্দগুচ্ছ যার মধ্যে একটি ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া প্রকাশ্যভাবে বা উচ্চ অবস্থায় থাকতে পারে। ফাইনাইট ভার্বটি প্রকাশ্য থাকতে পারে আবার invisible বা উচ্চ অবস্থায় থাকতে পারে। Note, modern English grammar, however, has widened this view. যদিও বিখ্যাত গ্রামারিয়ানরা বলেছেন যে একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, একটি ক্লজের মধ্যে অবশ্যই একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, কিন্তু আধুনিক ইংলিশ গ্রামারে এসে has widened this view. এই ধারণা আরো বিস্তৃত হয়েছে। It is now possible to talk of clauses without finite verb and non-finite verbs and verbless clauses.
However, a clause itself can be a sentence, main clause, or is a shorter sentence within a bigger sentence. অর্থাৎ যাই হোক, আধুনিক ইংলিশ গ্রামারে ক্লজের ধারণাটিকে আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। শুধুমাত্র একটা ফাইনাইট ভার্বের মধ্যেই ক্লজকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। এখানে বলা হয়েছে যে একটি ক্লজ ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া সম্বলিত হতে পারে, নন ফাইনাইট ভার্ব বা অসমাপিকা ক্রিয়া সম্বলিত হতে পারে, এমনকি ভার্বলেস বা ক্রিয়াবিহীনও হতে পারে। একটি ক্লজ নিজেই মেইন ক্লজ বা প্রধান বাক্য হতে পারে, আবার একটি বড় বাক্যের মধ্যে একটি ছোট বাক্যাংশ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। Dear viewers, hopefully you have got a clear conception about clause. তাহলে ক্লজে বলা হয়েছে, যদিও সংজ্ঞায় বলা হয়েছে একটি সমাপিকা ক্রিয়া বা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, কিন্তু এখানে আধুনিক গ্রামারে এসে বলা হয়েছে যে সমাপিকা ক্রিয়া বা ফাইনাইট ভার্ব থাকতে পারে, অসমাপিকা ক্রিয়াও থাকতে পারে, এমনকি ভার্ববিহীনও ক্লজ হতে পারে, ভার্ববিহীন ক্লজও হতে পারে। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে যদিও বলা হয়েছে অসমাপিকা ক্রিয়া, যদিও বলা হয়েছে ভার্বলেস, ভার্ববিহীন, এই ভার্বগুলো ভার্বগুলো আসলে উজ্জ্ব থাকবে, ইনভিজিবল থাকবে। ভার্ব থাকবে, সেটি ইনভিজিবল থাকবে। লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ। As for example, I cannot say when he will come. I cannot say when he will come. Clause with a finite verb. Clause with a finite verb. When he will come, it's a clause. I cannot say it is another clause. But say is a finite verb. Come is also a finite verb here. Second example, wounded in the war, he returned home. Clause with a non-finite verb. Wounded in the war, যুদ্ধে আহত হয়ে। এখানে যুদ্ধে আহত হয়ে, it cannot express the full meaning. সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না যুদ্ধে আহত হয়ে। তাহলে wounded is a non-finite verb here. Actually, wounded in the war indicates when he was wounded in the war. So you can see he was wounded in the war. It is finite. It is finite. So you can see clause with a non-finite verb. Clause with a non-finite verb. Then number 3, when in England he saw a strange sight. Verbless clause. Here when in England is equal to when he was in England. When in England is a verbless clause. When in England, there is no verb in this clause. এখানে কোনো ভার্বের উল্লেখ করা হয়নি। এখানে কোনো ভার্বের উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে কি ভার্ব নেই? No. Actually, when in England is equal to when he was in England. So there is a verb here, was. It is invisible. That, as the verb was is invisible here, that is why it is called a verbless clause. So we have already understood that a clause may contain a finite verb, may contain a non-finite verb, and it may also be verbless also. Then kinds, প্রকার. Clauses are of mainly three kinds. Clauses are of mainly three kinds: principal clause, subordinate clause, and coordinate clause. Principal clause, subordinate clause, and coordinate clause. Let's know about them one by one. Again, the subordinate clauses are subdivided into three heads: noun or nominal clause, adjective or relative clause, and adverbial clause. Dear viewers, I will make another tutorial on different kinds of subordinate clause because it is not possible to discuss in one tutorial in detail. So look at the classification here. Look at the classification here. Clause, first kind is principal clause. Second one is subordinate clause. And the third one is coordinate clause. Coordinate clause. Again, subordinate clauses have three subclasses. They are noun or nominal clause, adjective or relative clause, adverbial clause. So dear viewers, hopefully you have understood the classification very clearly. Let's know about principal clause, subordinate clause, and coordinate clause. We will know noun or nominal clause, adjective clause or relative clause, adverbial clause in my next tutorial. Let's know about principal clause first. Principal clause, prodhan bakkyangsho, the clause which has a subject and a finite verb and can express the meaning independently, being separated from the main sentence, is called principal clause. অর্থাৎ যে ক্লজে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং যাকে মূল বা প্রধান বাক্য থেকে পৃথক বা আলাদা করলেও স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে, তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা প্রধান বাক্য বা স্বাধীন বাক্য বলে।
একটা বড় বাক্যের মধ্যে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকতে পারে, সেটাকে আলাদা করে ফেললেও সেটি অর্থ প্রকাশে সক্ষম। দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ কল্ড প্রিন্সিপাল অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। As for example, everybody likes him because he is very simple. If we separate this clause, everybody likes him, it is able to express the meaning. এটা অর্থ প্রকাশে সক্ষম হবে। Everybody likes him কে পৃথক করে ফেললে এটি অর্থ প্রকাশ করতে পারে। So it is a principal clause or an independent clause. Though Mr. Ahsan is poor, he is honest. He is honest. It is the principal clause here. If we separate it from the main sentence, it is able to express the meaning. আলাদা করলে এটি অর্থ প্রকাশ করতে পারে। Okay, then number 2, subordinate clause. অধীনস্থ বা নির্ভরশীল বাক্যাংশ। অধীনস্থ বা নির্ভরশীল বাক্যাংশ। The clause which has a subject and a finite verb but cannot express the meaning, without being dependent on the principal clause is called subordinate clause or dependent clause. অর্থাৎ যে ক্লজে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজ বা প্রধান বাক্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলে। অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলো প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ডিপেন্ডেন্ট সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করবার জন্য। তাদেরকে মূল বাক্য থেকে পৃথক করে ফেললে তারা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশে সক্ষম নয়, তারা প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ডিপেন্ডেন্ট। লুক এট দ্য এক্সাম্পল হিয়ার। First example, I saw him in the park when he was walking. আমি তাকে পার্কে দেখেছিলাম। It is the principal clause, but when he was walking, যখন সে হাঁটছিল, it is a subordinate clause. It is dependent on the principal clause here. Again, since the boy studied hard, he stood first in the class. যেহেতু বালকটি কঠোর পড়াশোনা করেছিল, this is a subordinate clause. এটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশে অক্ষম। It is dependent on the principal clause. He stood first in the class. So hopefully you have understood principal clause and subordinate clause. Let's go to the next page and let's know about another clause, coordinate clause. Number 3, coordinate clause, সংযোগমূলক বাক্যাংশ. When two or more than two principal or independent clauses or clauses of the same order or rank are joined by any coordinating conjunction like and, but, or, so, yet, therefore, etc. are called coordinate clause. অর্থাৎ যখন দুই বা দুইয়ের অধিক প্রিন্সিপাল অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, প্রধান বা স্বাধীন বাক্যাংশ, অথবা দুই বা দুইয়ের অধিক সমজাতীয় ক্লজ বা বাক্যাংশ কোনো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যেমন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন সংযোগমূলক অব্যয় যেমন অ্যান্ড, বাট, অর, সো, ইয়েট, দেয়ারফর ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত থাকে, তখন তাদেরকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বা সংযোগমূলক বাক্যাংশ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যখন দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ বা যুক্ত থাকে, যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়, তখন তাদের প্রত্যেকটিকে একটি কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলা হয়ে থাকে। All the coordinate clauses are principal clause or independent clauses. Look at the example here. I wrote him a letter. It is a principal clause or independent clause. Again, he replied. He replied means he replied to it. Another principal clause joined by coordinating conjunction and. So these clauses are called coordinate clause. Then second example, he is weak, yet he is working hard. He is weak, a principal clause or independent clause. He is working hard, another independent clause, joined by a coordinating conjunction, yet. So these clauses are called coordinate clause or clauses. The man always works very hard, but cannot prosper in life. That is, but he cannot prosper in life. So the man always works very hard, principal clause, he cannot prosper or he cannot prosper in life. Another principal clause joined by coordinating conjunction. But so these clauses are called coordinate clause or clauses. Then number 4, always study attentively, otherwise you will fail. Always study attentively, principal clause. Another principal clause is you will fail. So these two principal clauses are joined here by a coordinating conjunction otherwise. So these clauses are called coordinate clause. Then, dear viewers, I have given here some coordinating conjunctions that are used in coordinate clause, in building up coordinate clause. You can see important coordinating conjunctions are and, but, or, so, yet, both, dash, dash, and, either, or, neither, nor, not only, but also, otherwise, therefore, nevertheless, still, etc. You will have to keep these coordinating conjunctions in mind to understand or identify coordinate clause. Okay, dear viewers, hopefully I have already finished
my discussion today, finished my tutorial today. So thanks for watching. But before leaving, I want the same request once more. দয়া করে অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনে চাপ দিয়ে অল বাটনে চাপ দিয়ে রাখবেন যাতে পরবর্তী সকল টিউটোরিয়াল আপনার কাছে প্রথমেই পৌঁছে যায়। So wish you all the best till my next tutorial. Assalamualaikum A-rahmatullah.